Welcome to Play Basic. In today's video, I will show you how to easily remove background noise from your audio using the KineMaster app. This is a quick and effective way to enhance your video quality. So make sure to watch until the end. First, open the KineMaster app and create a new project. Select the aspect ratio based on your video, like 16:9 for landscape or 9:16 for vertical videos. Next, import the audio or video file you want to edit. Use the media browser at the bottom to select your file and add it to the timeline. ইনকাম করার জন্য একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আপনারা যারা ঘরে বসে কিছু একটা করতে চাচ্ছেন, যারা মূল পেশার পাশাপাশি আরেকটা কিছু করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু চাইলে ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম এবং ইউটিউব প্ল্যাটফর্মকে বেছে নিতে পারেন। কিন্তু Now, first I will select the video clip on the timeline. Then I will scroll through the FX control panel to find the noise remover option. Once I locate it, I will turn on the noise remover button. Next, I will click on Get Plugin. After that, I will tap on the download icon and wait for a few seconds while the plugin downloads. Once the download is complete, I will go back to the previous screen. Now I will turn on the noise remover button again, which will start the noise remover process. I will wait for a few seconds until the processing is complete. After removing the noise, review the entire video to ensure everything sounds good. Once the process is done, I will press the play button to preview the result. I will check if the background noise has been completely removed. ইনকাম করার জন্য একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আপনারা যারা ঘরে বসে কিছু একটা করতে চাচ্ছেন, যারা মূল পেশার পাশাপাশি আরেকটা কিছু করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু চাইলে ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম এবং ইউটিউব প্ল্যাটফর্মকে বেছে নিতে পারেন। Wow, the background noise has been removed perfectly. Once you're satisfied, export the video. Make sure to choose the appropriate resolution and frame rate during export. And that's how you can remove background noise in KineMaster. If this video helped you, please give it a thumbs up, leave a comment, and don't forget to subscribe to the channel for more helpful tutorials. See you in the next video.